So there are many, right? We saw. What was that, guys? अजून काय राहिलंय? Effect logging and tracking. Test data, traceability, Client Traceability metrics. and interaction. And interaction. Test review. The traceability metric. preparation of Yes, traceability review. matrix. Yes. Okay, so those were the challenges. And what was the challenges? As a Build test engineer. Misunderstanding requirements, Okay, then what- communication issue between development team and testing team, Mhm. then delay in fixing defects on time, Okay. then difficulty we have faced while understanding the requirement of the client, Mhm. then unavailability of the right set of data. What does it mean? म्हणजे Mhm. we know the requirement of the data, less information, Mhm. and built received not on time, so we as a tester we got less time for the execution. Okay. And where you discuss these points, all the challenges, the issues you face day to day. What, sir? So if you face, Planning meeting. my question is ki हे जे issues challenges तुला येतात, so where you get a chance to discuss on this? So in retrospective meeting or in day to day you can talk or you can discuss these issues in your daily status call, right? Daily scrum call, okay, or stand up call. It is also called as scrum call, right? Okay, then your daily routine. What will be your daily routine that we saw? I mean, in high level, ki you check emails, you check what are the tasks assigned for you for that particular day. Okay, you attend the meetings, okay, and you do the testing or whatever the responsibilities we have discussed, all these things. Okay, now the important topic today, we are going to talk about integration testing. Yes, so in which model आपण शिकलो होतो थोडंसं इंटिग्रेशन टेस्टिंग हाय लेवल, इन विच मॉडेल? V model. V model. V model. V Yes. model. My screen is visible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So already थोडंसं हाय लेवल तुम्हाला माहिती आहे. So Yes, today sir. in detail we'll talk about integration testing. Why? What is integration? GRA. Something is missing, no? Why integration testing is important आणि का करायची, कधी करायची integration testing, all these things. Okay, so write down the definition first. The integration testing. In integration testing, multiple components are combined or integrated together in integration testing. Multiple components are combined or integrated together and they are tested as a whole system or one system. Then that is called as integration testing. Okay, also we need to check the data communication. We need to check a data communication or flow between two modules. Also we need to check data communication or flow between two modules. Okay, we saw the concept called component testing, right? So component testing मध्ये आपण काय करतो? We used to check each and individual model ची functionality, right? Each and individual model ची functionality we used to check, right? But in integration testing, what we need to do? We need to combine one or more than two components together, and we need to check की ते दोघं एकत्र combine with
do that, and we check they are communicating with each other correctly or not. Okay, let's say एक मॉड्यूल आहे, मॉड्यूल 1 आहे, एक मॉड्यूल 2 आहे, or feature you can talk about. Let's say if you take a Paytm example, then there is a called recharge module किंवा pay rent module or this account balance, wallet balance module, right? So individually they are working fine, but it might happen जेव्हा आपण ते combine करू, integrate करू, so they will not compatible or they will not communicating correctly with each other. So as a part of integration testing, we as a test engineer आपल्याला चेक करायचंय की जेव्हा आपण मॉड्यूल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल असतील किंवा डिपेंडेंट मॉड्यूल असतील एकमेकांवर, सो ते मॉड्यूल एकत्र जेव्हा आपण कंबाईन करतो, सो विच इज वर्किंग फाईन ऑर नॉट, आणि आपण त्याच्यातला कम्युनिकेशन किंवा डेटा फ्लो सुद्धा चेक करतो. अंडरस्टूड इथपर्यंत इंटिग्रेशन टेस्टिंग? So let's say there are different modules. Okay, so हे मॉड्यूल आहे, let's say developer 1 ने डेव्हलप केले. Okay, then this is developer 2, developer 3. So all what they will do, they will combine all code. याचा एक कोड असेल, याचा एक कोड असेल. So they integrate everything, each module together, and we need to check so data flow between this module. So are they communicating correctly with each other or not? Okay, that we need to check. Okay, integration testing. Okay, in integration testing multiple components are combined or integrate. Integrate म्हणजे combine, we do that. We एकत्र करतो and then we tested as a whole system. So that is called as integration testing. Understood इथपर्यंत? त्या दिवशी आपण एक एक्झाम्पल बघितलं होतं. What was the example? Paytm चं सपोज बघितलं. So let's say in my Paytm there is one module called wallet balance, आणि त्याच्यामध्ये माझा 150 बॅलन्स आहे आता. ओके, अँड देर इज अ रिचार्ज फंक्शनॅलिटी इज वन ऑफ मॉड्यूल. सो जेव्हा मी रिचार्ज फंक्शनॅलिटीवर एखादा रिचार्ज करतोय युझिंग एक कुठलं पण रिचार्ज, लेट्स से 100 रुपीज, सो देर इज अ कम्युनिकेशन और देर इज अ इम्पॅक्ट इज गोइंग टू ऑन अदर मॉड्यूल, राईट? सो सपोज मी इथून 100 रुपीजचं रिचार्ज केलं एखाद्या कुठल्याही मोबाईलसाठी किंवा कुठल्याही ऑपरेटरसाठी, देन वी नीड टू चेक की त्याचा इम्पॅक्ट, द कम्युनिकेशन और फ्लो or changes happen in other modules or not, right? Then it will show 50 rupees balance, 100 वजा होऊन त्याच्यातून. Understood? Again we saw that day one example called in compose functionality and send item functionality, right? So let's say I am sending one message, email through, okay, and test mail. Okay, so I'm sending this, right? So in sent item, right, that entry is going to be generated, right? That entry is going to be generated, right? So that is communication between compose module and the sent item module. Understood? That is communication we need to test. Again, one more example, your, let's say, account balance. You are doing, you are sending money to someone from person 1 to person 2, right? And you will check send item functionality individually. Then you will check जेव्हा तुम्ही पैसे सेंड करतायत एकाला, so that account balance should get deducted, right? अकाउंट मधून पैसे कट होत आहेत की नाही. So that communication, that is data flow, we need to check as a integration testing. Understood? Integration testing is? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt till now? Yes, sir. Okay, fine. So basically there are two types of integration testing. Okay, in two way we need to do the integration testing. Okay, so first way is write down. Incremented integration testing. Okay, so what happen in incremented? So आपण टेस्टिंग कशी करतो यामध्ये? Let's say there is a one module, okay, XYZ, then we increment, we add one more module, we check communication between these two. Okay, then again we increment, we add this module, one more module, then we check communication between these two modules, right? म्हणजे ABC असतील तर A is interacting or communicating with B correctly, A to C or C to A, vice versa.
Okay, incremental manner we do the integration, right? So we keeps adding, we keeps incrementing modules, we keeps adding, and we check the integration between them. Okay, so that is incremented integration testing. अंडरस्टूड सिम्पल वर्ड. आपण एक एक ऍड करत चालतो आणि लगेच त्यांच्यातलं इंटिग्रेशन कम्युनिकेशन चेक करत चालतो. अंडरस्टूड इन्क्रिमेंटल. अँड देर इज अदर वन मोर टाइप इज नॉन इन्क्रिमेंटेड इंटिग्रेशन टेस्टिंग. राइट डाउन दैट वन ऑफ टाइप. नॉन इंटिग्रेटेड non-incremented integration testing. So in that the difference, what do you think? काय difference आहे त्यांच्यामध्ये? काय असेल नॉन इन्क्रिमेंटेड मध्ये? Here we add all the components first and then test. करेक्ट. ओके, सो लेट्स से आपलं ऍप्लिकेशन आहे कुठलं पण आणि त्याच्यामध्ये लेट्स से 10 और 5 डिफरंट मॉड्यूल्स आहेत. सो आपण काय करतो, एकदाच सगळे एकत्र करतो. ओके, म्हणजे इन्क्रिमेंटेड टेस्टिंग, इंटिग्रेशन टेस्टिंग आपण कधी करतो, जेव्हा सगळे मॉड्यूल एकत्र इंटिग्रेट होतील त्याच्यानंतर वी डू द इंटिग्रेशन टेस्टिंग. ओके, लेट्स से दीज आर द 5 मॉड्यूल्स and then we are going to check ki each module is interact with every other module or not, right? So it's not like incremental model. एकदम सिस्टीम सगळ्याच्या सगळे ऍप्लिकेशन मॉड्यूल्स आपण एकत्र ऍड करतो आणि त्याच्यानंतर इंटिग्रेशन करतो. व्हेरॅज इन इन्क्रिमेंटल आपण एक एक ऍड जसं जसं केलं की लगेच त्यांच्यातलं इंटिग्रेशन चेक करतो. ओके, सो व्हॉट डू थिंक, विच इज बेटर, इन्क्रिमेंटल और नॉन इन्क्रिमेंटल इंटिग्रेशन टेस्टिंग? Incremental. Incremental. Why so? का बरोबर असेल? Because we find each and every component correctly, or any issues are there, then we catch up. Correct. Okay, so in better way, low risk, right? इथे तुम्ही जेव्हा एक एक ऍड करत चालताय तर यू कॅन डू टेस्टिंग इफेक्टिव्हली. देर आर चान्सेस कमी आहेत तिथे की तुमचं सपोज ए टू बी तुम्ही चेक करताय, बी टू सी करताय, सी टू डी करताय, डी टू सी, सी टू बी, डी टू ए. सो इच अँड एव्हरी इट इझी टू चेक करणं कम्युनिकेशन. वेरॅज इन नॉन इन्क्रिमेंटल देर इज अ चान्सेस, देर कुड बी द चान्सेस की कुठल्या तरी एका मॉड्यूलचं दुसऱ्या मॉड्यूलशी कम्युनिकेशन चेक करायचं राहून जाऊ शकतं. Right, so risk is more, right, in non-increment. So this type of testing is much better. Understood? Incremented integration testing and non-incremented integration testing. इथे आपण एक एक मॉड्यूल ऍड करत चालतो आणि जसं जसं ऍड करतोय तसं लगेच इंटिग्रेशन टेस्टिंग करतोय. ओके, बट इन नॉन इन्क्रिमेंटल आपण सगळे मॉड्यूल एकत्र केल्यानंतर मग इंटिग्रेशन चेक करतो. सो दॅट इज नॉन इन्क्रिमेंटेड इंटिग्रेशन टेस्टिंग. सो फॉर एक्झाम्पल बघायला गेलं सो लेट्स से दीज आर द मॉड्यूल्स अँड त्यांचं एकमेकांशी रिलेशन आहे काहीतरी. ओके, त्यांच्यामध्ये डेटा फ्लो होतोय, म्हणजे याच्यात सपोज काही चेंजेस केले तर इकडे काही चेंज होणार आहे. लाईकवाईज आहेत. तर मी आधी रिचार्ज मॉड्यूल चेक करेल, रिचार्ज मॉड्यूल आणि पेरेंट पेमेंट हे 2 मॉड्यूल आहेत. आय इंटिग्रेटेड टुगेदर आणि मी लगेच त्यांच्या दोघांमधलं कम्युनिकेशन चेक केलं. ओके, लाईकवाईज मी तिसरं मॉड्यूल ऍड केलं, पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, देन ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए, या तिघांचं मी चेक केलं. लाईकवाईज इंटिग्रेटेड टुगेदर. लाईकवाईज मी एक एक मॉड्यूल ऍड करत गेलो. व्हेरॅज इन नॉन इन्क्रिमेंट मॉडेल हे 1 2 3 हे साथीच्या साथी ऍट अ टाइम मी एकत्र ऍड करील आणि त्याच्यानंतर मग मी एचं बीशी, एचं सीशी, एशी डीचं एकमेकांशी इंटिग्रेशन चेक केलं. सो याच्यामध्ये एक रिस्क आहे की देर कुड बी चान्सेस की ह्या एका मॉड्यूलचं कुठल्या तरी एकाशी इंटिग्रेशन चेक करणं मिस होऊ शकतं ऍज अ टेस्ट इंजिनियर, राईट? सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन इन्क्रिमेंटेड अँड नॉन इन्क्रिमेंटेड टेस्टिंग. अंडरस्टूड? Yes, sir. सिम्पल. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Now we will talk about the approaches. Okay, approaches in integration testing. आता ही टेस्टिंग बेसिकली डेव्हलपर पण करतो आणि टेस्टर्स पण करतो, बट डेव्हलपर इज डुईंग ऑन दॅट कोडिंग लेवल. ओके, व्हेरॅज वी नीड टू डू
इन जे ऍप्लिकेशन आपल्याला मिळालंय त्याच्यानंतर आपण ते इंटिग्रेशन टेस्टिंग करतो. ओके, देर आर टू टाइप, दोघंही करतात इंटिग्रेशन टेस्टिंग. ओके, नाउ अप्रोचेस विल टॉक अबाउट. आय एम शेअरिंग माय नोटपॅड. लेट मी नो वन्स यू आर स्टार्ट. Okay, so there are three approaches. These are not the types, types आपण आता बघितले, but these are the approaches of integration testing. Write down this, we'll see the one by one. Okay, it is integration testing. Okay, short form मध्ये there is a top down approach, there is a bottom up approach, and there is a sandwich approach. आता कुठल्या कंडिशनला, कुठल्या सिच्युएशनला कुठला अप्रोच यूज करायचा ते आपण बघूयात. Okay, there is a top down approach, there is a bottom up approach, and there is a sandwich approach. Write down first a top down approach. Top down approach. You can write down this, you can draw this diagram. Okay, we are testing the application from top to down, from this direction, top to down. So that's why the name called as top down approach. आपण बघूयात ते कसं होतं. Let me know once you're done with the diagram. These are the modules basically, for example M1, M2, M4, M5, M3 in application, different modules. Okay, done guys? Yes, done. Yes. Yes, sir. Okay, so we are talking about the top down approach. We are testing the application from top to down. Okay, from this direction. Okay, आता हा अप्रोच कधी यूज करायचा? इंटरव्ह्यूला क्वेश्चन विचारतात, तुम्हाला सिनेरिओ देतात की असं असं आहे, असे असे आपल्याकडे कॉम्पोनंट्स आहे किंवा मॉड्यूल्स आहेत, तर तुम्ही कुठला अप्रोच यूज करणार इंटिग्रेशन टेस्टिंगचा. सो कधी यूज करायचा कोणतं ते आपण बघूयात. ओके, सो लेट्स से यू आर डेव्हलपिंग अ ऍप्लिकेशन, और तुम्ही एक ऍप्लिकेशन डेव्हलप करताय. आता इंटिग्रेशन टेस्टिंग म्हणजे काय तुम्हाला माहित झालंय की आपण दोन मॉड्यूल्स आहेत, त्या दोन मॉड्यूल्स इंटिग्रेट करतो आणि वी चेक की दे आर कम्युनिकेटिंग विथ इच अदर ऑर नॉट. बट अशी सिच्युएशन येते कधी कधी की लेट्स से हे मॉड्यूल ए आहे आणि मॉड्यूल बी आहे, आपल्याला दोघांमधलं इंटिग्रेशन चेक करायचंय, बट मॉड्यूल बी इज नॉट डेव्हलप्ड येट. ओके, बट क्लायंटची रिक्वायरमेंट असते की फ्युचरमध्ये आपल्याला हे मॉड्यूल डेव्हलप करायचंय. ओके, हे मॉड्यूल फीचर मध्ये आपल्याला डेव्हलप करायचंय, बट स्टील आपल्याला दोघांमधलं कम्युनिकेशन किंवा इंटिग्रेशन होतंय की नाही व्यवस्थित ते आपल्याला चेक करायचंय. ओके, सो इन दॅट केस वी नीड टू यूज दिस अप्रोचेस, टॉप डाऊन और बॉटम अप. ओके, तर आता टॉप डाऊन अप्रोच कधी यूज करायचा? ओके, सो वेन द मेन मॉड्यूल्स म्हणजे ऍप्लिकेशन मधले आपले जे काही मेन मॉड्यूल्स आहेत, दोज आर द डेव्हलपमेंट रेडी, म्हणजे त्यांचं डेव्हलपमेंट रेडी आहे and they are ready, आपण ते बघू शकतोय. But sub modules, there are sub modules which are not developed yet. Okay, they are not exist or they are not physically with us. Okay, so in that case जर आपल्याला या दोन्हीमधलं कम्युनिकेशन किंवा इंटिग्रेशन चेक करायचं असेल, okay, in that case we use top down approach. Okay, when we use the top down approach, when the main modules are development ready or physically with us, we could able to see that main modules. Okay, but the sub modules are not with us or they are yet to develop, developer ने अजून ते develop केले नाही, but still we need to check the communication with module, these two modules. So in that case we use top down approach. So you might thinking की मग हे एक्झिस्टच नाहीये, तर मग त्याचं इंटिग्रेशन कसं करणार? तर व्हॉट डेव्हलपर डू, सो इन्स्टेड ऑफ डेव्हलपिंग ऑल दिस ऍप्लिकेशन किंवा ऑल दिस मॉड्यूल्स, हे पूर्ण डेव्हलप करण्याच्या ऐवजी व्हॉट डेव्हलपर डू, ही राईट अ टेम्पररी प्रोग्राम और डमी मॉड्यूल. ओके, हे जे काय सब मॉड्यूल आहे त्याचा तो एक टेम्पररी, त्याच्यासाठी एक टेम्पररी प्रोग्राम लिहिणार और एक डमी मॉड्यूल बनवणार. ओके, then we will check the communication between this main module and this dummy module, which is your sub module. Understood? Yes or no? Yes, sir. Okay, Yes, sir. in similar note, in similar way, there is a bottom up approach.
we will travel from bottom to up. Okay, we'll test the application from bottom to up, vice versa, same. जेव्हा तुमच्याकडे सब मॉड्यूल्स आर डेव्हलप्ड रेडी, सब मॉड्यूल्स जे आहेत ऍप्लिकेशन मधले ते तुमच्याकडे एक्झिस्ट आहेत, ते रेडी आहेत, ते त्याच्यात तुम्ही कॉम्पोनंट टेस्टिंग किंवा त्याच्या टेस्टिंग चेक केलंय, बट मेन मॉड्यूल्स आर नॉट रेडी, मेन मॉड्यूल्स एक्झिस्ट नाहीये किंवा प्रेझेंट नाहीये तुमच्याकडे. इन दॅट केस वी यूज बॉटम अप अप्रोच. मग त्या केसमध्ये डेव्हलपर काय करेल, टेम्पररी प्रोग्राम मेन मॉड्यूल साठी लिहिल आणि देन वी विल चेक द इंटिग्रेशन टेस्टिंग, देन वी विल चेक इंटिग्रेशन बिटवीन सब मॉड्यूल्स अँड मेन मॉड्यूल. असं हे तुम्ही म्हणाल मग कशाला टेस्ट करायचं हे. सो कसं होतं, लेट्स से स्प्रिंट 1 आहे. ओके, लेट्स से स्प्रिंट 1 आहे आणि स्प्रिंट 1 मध्ये आपण रिक्वायरमेंट कोणत्या घेतल्यात, लेट्स से एका मेन मॉड्यूलच्या रिक्वायरमेंट घेतल्यात, राईट, मेन मॉड्यूलच्या. बट इन स्प्रिंट 4 और स्प्रिंट 5, स्प्रिंट 4 लेट्स से 1-2 महिन्यांनी किंवा 1 महिन्याने स्प्रिंट 4 कडे आपण जेव्हा जाऊ किंवा 2 महिन्यांनी, तेव्हा त्याच्यातल्या ज्या काही रिक्वायरमेंट आहेत त्या आहेत सब मॉड्यूलच्या. ओके, सब मॉड्यूलच्या. नाऊ वी आर इन स्प्रिंट 1, बट आपल्याला तेव्हा इंटिग्रेशन चेक करायचंय स्प्रिंट 1 मध्ये की मेन मॉड्यूल आणि सब मॉड्यूलचं, पण सब मॉड्यूल तर आपल्याकडे रेडी नाहीये. त्या केसमध्ये मग डेव्हलपर काय करतो, एक डमी मॉड्यूल बनवतो. सो विच इज ऍक्ट लाईक, विच इज सिमिलर लाईक द सब मॉड्यूल. सो अँड वी चेक अ डमी, वी चेक द कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू. अंडरस्टूड? इथपर्यंत एक हाय लेवल कळालं? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. Yes. Sir. Yes, sir. ओके, सो इन टॉप डाऊन अप्रोच जो काही टेम्पररी, माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. Okay, so that temporary program which I am talking about, जे temporary module or temporary program जो काही developer develop करतो, आपण नाही करत ना, develop because program written by the developers only. So that temporary program ला म्हणतात stub. Okay, in top down approach which is called as stub. Okay? And that stub, that temporary program is written in XML language. Okay, XML stands for extensive markup language. Why extensive markup language? Because that language is understood by all other languages, so which is universal language. Okay, it is compatible with Java and all, so it is understood by all language. So those steps are written in XML language, and we as a tester, we can edit this stub using notepad++. आता हे notepad++ ओपन केलंय ना, त्याच्या थ्रू आपण ओपन करू शकतो आणि we gives input. Okay, we gives input or we can edit that stub using notepad++. That temporary program consists of tags and values. Okay, let's say आपल्याला काही इनपुट द्यायचे, काही इनपुट द्यायचे. Okay, so that will be, we can send through this XML. So आपण एडिट करतो like tags and value which includes. So tag means सर जे काय आहे tags. Yes, सर ते स्टब म्हणजे काय म्हटलं? temporary program, like a program, Okay. a code which is written by the developer. So जेव्हा आपल्याकडे फिजिकली तो मॉड्यूल रेडी नसतं ना, सो एक टेम्पररी प्रोग्राम डेव्हलपर बनवतो. सो इट विल ऍक्ट ऍज अ टेम्पररी प्रोग्राम, इट विल ऍक्ट ऍज अ टेम्पररी मॉड्यूल, राईट. आपल्याला दोघांचं इंटिग्रेशन करायचंय तर. ओके, सो इट Yes. दॅट XML कन्सिस्ट ऑफ टॅग्स अँड व्हॅल्यू. सो टॅग्स असे दिसतील तुम्हाला इन याच्यात. डेट ऑफ बर्थ इज युअर टॅग, म्हणजे विच इज युअर फील्ड बेसिकली, अँड द वॉट एव्हर द date is, actual date is, that is values. So it's a gender आहे which is tags, and त्याची जी व्हॅल्यू असेल ती मेल और फिमेल. ओके, लाईकवाईज सपोज अजून काही टॅग्स आहेत, लेट्स से ब्लड ग्रुप, सो दॅट इज टॅग्स आणि त्याची व्हॅल्यू विल बी लाईक बी ओ पॉझिटिव्ह और एनिथिंग. ओके, सो आपल्याला जसे इनपुट द्यायचे टेस्टिंग करण्यासाठी, पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह. Whatever. Oh, where is okay. सो एक डिफरन्स लक्षात ठेवायचा आहे फक्त तुम्हाला, की टॉप डाऊन अप्रोच मध्ये जो काही टेम्पररी प्रोग्राम आपल्याला डेव्हलपर देतो, दॅट इज कॉल्ड एज स्टब. अँड बॉटम अप अप्रोच मध्ये जो काही टेम्पररी प्रोग्राम देतो, विच इज द मेन मॉड्यूल ऍक्ट एज अ टेम्पररी मॉड्यूल. सो इन दॅट वी कॉल्ड इट एज अ ड्रायव्हर. ओके, इन बॉटम अप दॅट टेम्पररी प्रोग्राम. ओके, सो let's say let's say main module will consider the account balance. Okay,
सो तुमचं अकाउंट बॅलन्स लेट्स से त्याच्यामध्ये 1000 रुपीज आहेत काहीतरी. ओके, सो दॅट इज युअर मेन मॉड्यूल. ओके, नाव यू नीड टू चेक की फंक्शनॅलिटी ऑफ मेन मॉड्यूल आणि ऑल्सो द इंटिग्रेशन जे फ्युचर मध्ये जे काही दुसरं मॉड्यूल बनेल, लेट्स से मनी ट्रान्सफर. ओके, मनी ट्रान्सफर. ओके, सो जेव्हा मनी ट्रान्सफर होईल तेव्हा आपोआप किंवा एक ऍज अ पार्ट ऑफ इंटिग्रेशन द अमाऊंट फ्रॉम युअर अकाउंट बॅलन्स गेट्स डिडक्टेड. ओके, आता सपोज हे मेन मॉड्यूल आहे अकाउंट बॅलन्स आणि मनी ट्रान्सफर which is the functionality is your sub module which is not ready yet. So what developer do? Developer will write a code or temporary program for this money transfer functionality ki user is able to send money. Okay, and then we need to check the integration. So as a part of temporary program जो काही कुठल्या लँग्वेज मध्ये लिहिल तो डेव्हलपर XML. XML. Okay, because it's understood by the all other language, it's a temporary program. आणि मग आपण काय करू, सो जी आपल्याला XML मिळेल त्याच्यामध्ये जो टेम्पररी प्रोग्राम आहे मनी ट्रान्सफरचा, मग त्याच्यामध्ये आपण टॅग्स अँड व्हॅल्यू आपल्याला जशा हव्या तशा आपण चेंज करू, म्हणजे जस्ट टू चेक द कम्युनिकेशन. मग व्हॉट विल बी द व्हॅल्यूज, लेट्स से मला पैसे ट्रान्सफर करायचे एखाद्याला, मनी ट्रान्सफर फंक्शनॅलिटी. सो व्हॉट विल बी द फील्ड्स आय रिक्वायर्ड, ज्याला पैसे पाठवायचे त्याचा अकाउंट नंबर, राईट. सो दॅट इज टॅग. देन लेट्स से द व्हॅल्यू इज और द अकाउंट नंबर इज वॉट एव्हर 1 2 3 4 5 जो काय असेल. देन what else? IFC code. IFSC कोड. ओके, त्याचा IFSC कोड जो असेल तो दॅट विल बी द टॅग आणि जो व्हॅल्यू असेल लेट्स से IC 1 2 3 4 ICICI बँकेचा वॉट एव्हर इट विल बी. ओके, देन अमाऊंट जे आपल्याला अमाऊंट पाठवायची लेट्स से 100. सो थ्रू दॅट टेम्पररी प्रोग्राम जे आपण XML दिली आहे डेव्हलपरने आपल्याला, सो वी एडिट दिस इन नोटपॅड प्लस मध्ये आणि आपण वी एडिट दॅट स्टब युझिंग नोटपॅड प्लस प्लस आणि वी चेंज द टॅग्स अँड व्हॅल्यू. लेट्स से मला आता पॉझिटिव्ह टेस्टिंग करायची, तर मी काय करणार, एक अकाउंट नंबर व्हॅलिड जो एक्झिस्ट करतो त्याला पैसे पाठवून बघणार, राईट. मला जर सपोज निगेटिव्ह टेस्टिंग करायची आहे तर व्हॉट आय विल डू, जो अकाउंट नंबर एक्झिस्टच नाहीये त्या अकाउंटला पैसे पाठवून बघणार, म्हणजे पैसे गेले पाहिजे की नाही गेले पाहिजे, नाही गेले पाहिजे, सपोज ऍज अ पार्ट ऑफ निगेटिव्ह टेस्टिंग. सो वी सेंट दिस XML युझिंग FTP प्रोटोकॉल, फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल, अँड वी चेक की जेव्हा हे ऍक्च्युअल पैसे ट्रान्सफर होतील 1 2 3 4 5 ला, तेव्हा जे काय आपलं मेन मॉड्यूल आहे त्या मेन मॉड्यूलला मध्ये इम्पॅक्ट होतोय की नाही, त्याच्यातला अकाउंट बॅलन्स चेंज होतोय की नाही. सो दॅट इज टॉप डाऊन अप्रोच. ओके, सिमिलर नोट we use a stub. Okay, we use driver in bottom up approach. When we are using bottom up म्हणजे आपल्याकडे जे सब मॉड्यूल्स आहेत दे आर डेव्हलपमेंट रेडी बट मेन मॉड्यूल्स आर नॉट रेडी. इन दॅट केस वी यूज देन डेव्हलपर प्रोव्हाइड्स अस अ ड्रायव्हर. ओके, इन सिमिलर वे लेट्स से व्हाईस वर्सा आपण आता हे जे काही मनी ट्रान्सफर आहे याला मेन मॉड्यूल कन्सिडर करू अँड इन याला अकाउंट बॅलन्सला सब मॉड्यूल कन्सिडर करू. देन अगेन डेव्हलपर विल प्रोव्हाइड ड्रायव्हर, फक्त त्याला ड्रायव्हर म्हणतात इन केस ऑफ बॉटम अप अप्रोच. सो वी विल सेंड अगेन द सेम प्रोसेस, वी विल एडिट दॅट स्टब or we edit that drub in driver in notepad plus plus, we change the tags and value and we send using FTP protocol and we check कि there is a proper integration is happening or not. Okay, so that is about top down and bottom up approach. Okay, आतापुरतं इंटिग्रेशन टेस्टिंग वगैरे याच्यावर जास्त हे करा, फोकस करा. आणि देन दिस अप्रोचेस इफ दे आस्क यू, मोस्ट ऑफ द टाइम दे जस्ट गिव्ह अ सिनारिओ की तुझ्याकडे मेन मॉड्यूल्स रेडी आहेत किंवा सब मॉड्यूल्स आर रेडी आहेत, देन तू कोणतं टेस्टिंग करशील, कुठला अप्रोच यूज करशील. ओके, सो दॅट्स हाऊ इट वर्क. नाउ द थर्ड पॉइंट केम द सँडविच अप्रोच. ओके, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन or this is combination of both top down and bottom up approach. Okay, so basically sandwich approach when we use, so it's the situation arises कधी कधी काय होतं की
we need to treat, let's say this is the one module, sometimes we need to treat this module as a main module, or sometimes we need to treat same module as a sub module. In that case we use sandwich approach. So developer might provide, developer will provide us a stub or driver, and accordingly same we will check, change the values, tags and value using notepad plus plus. Okay, and we check the integration between different these modules. Understood? सर परत सांगा No एकदा sir, no sir. sandwich. Okay, so sandwich approach okay, so Bottom मध्ये. okay, so let's say this account balance आहे, account balance. So sometimes what happen, जेव्हा आपण डेव्हलपमेंट करतोय, कुठल्या रिक्वायरमेंट आपण त्या पर्टिक्युलर स्प्रिंट मध्ये घेतल्यात, सो डिपेंडिंग अपॉन दॅट रिक्वायरमेंट, that module could be sometimes a main module or sometimes a sub module. So in that case developer used to tell us that की हे सब मॉड्यूल्स आपण ट्रीट करतोय किंवा मेन मॉड्यूल, and accordingly we use that approach, sandwich approach. So developer might provide you a drivers, or developer provides you a stub. Okay, so that is sandwich approach. Sometimes some module we treat it as a main module, or sometimes the same module we treat it as a sub module. In that case we need to use sandwich approach. Developer is going to tell us that, don't worry about that. Okay, then developer directly तुम्हाला temporary program देतो, you just edit that notepad plus plus आणि tags and value change करतात तुम्ही, आणि चेक करतात की दोघांमध्ये इंटिग्रेशन होतंय की नाही. सर बॉटम अप्रोच मध्ये टेम्पररी मॉड्यूल बनावं लागेल का? हा, मग ड्रायव्हर दॅट इज कॉल्ड ॲज सिमिलर फंक्शनॅलिटी, दॅट इज कॉल्ड ॲज ओनली ड्रायव्हर. अगेन सेम, जसं टॉप डाऊन मध्ये आहे तसं बॉटम अप मध्ये पण आहे. ओके, ओके सर. आणि इंटिग्रेशन टेस्टिंग काय इम्पॉर्टंट आहे तेवढं तेवढं कळालं. काय होतं, कधी कधी काय होतं, जेव्हा सिंगल मॉड्यूल आपण चेक करतो, लेट्स से तुम्हाला रिचार्ज करायचंय किंवा तुम्हाला पैसे एखाद्याला पाठवायचे, दॅट इज वर्किंग करेक्टली विथ इंडिपेंडेंटली, एकदम व्यवस्थित चालतं ते. बट होतं कसं, जेव्हा आपण दुसरं मॉड्यूल ऍड करतो त्याच्यासोबत, सो इट माइट हॅपन की कोडिंग मध्ये काहीतरी इश्यू असेल किंवा काही इश्यूज मुळे प्रॉपर इंटिग्रेशन दोन्हीमध्ये होत नाही. सो दॅट्स वाय वी नीड टू परफॉर्म इंटिग्रेशन टेस्टिंग. ओके, सो दॅट इज मेन पर्पज ऑफ इंटिग्रेशन टेस्टिंग, की एकत्र हे व्यवस्थित काम करत नाही. किंवा डेव्हलपर 1 आहे, त्याने हा कोड लिहिलाय, थोडंसं वेगळं लॉजिक वापरलंय. डेव्हलपर 2 आहे, त्याने हा ह्याच्यासाठी कोड लिहिलाय, सो त्याने वेगवेगळं हे केलंय, लॉजिक वापरलंय. बट जेव्हा ते दोघं एकत्र, ते कोड जेव्हा एकत्र करतात, तेव्हा ही जी फंक्शनॅलिटी जी आधी इंडिपेंडेंटली कॉम्पोनंट टेस्टिंगच्या वेळेस परफेक्ट व्यवस्थित चालत होती, इट माइट हॅपन की जेव्हा ते इंटिग्रेट करू दुसरा कोड, it will not work. So that's why we are performing this integration testing. Understood? When we are performing integration testing, so we check, we combine independent module or dependent module together, we combine those and we treat it as a whole system. Then so that testing is called as integration testing. Okay, so next point, we'll talk about the black box testing. Okay, so very important from the tester's point of view. Okay, the black box testing. What is black box testing is, we already learned about it. What is black box testing? Sir, where we focus on the positive and negative Positive point of Scenario. positive Correct. and negative scenario. that we focus on. But what black box testing is about, we check the functionality of the application, right? Upon difference bagitla, white box testing and black box testing, right? In black box testing, what exactly we are doing? Hello, build level testing. it's a Let's build check level application. testing. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला बिल्ड मिळतं डेव्हलपर कडून, or testing version of application you received from developer, so you will check the application is actually working as per the customer requirement or not. Okay, you will log into the application and तुम्ही actual जे testing करतात, okay, with positive with negative scenario, so that is black box testing. Okay, you will check the functionality of the application, right? Functionality. In white box testing, what developer used to check? Developer used to check ki each and every requirement is covered
or he's going to review his code, right? That was the white box testing. And black box testing जेव्हा आपल्याला build मिळतं, it's a build level testing, and we start testing the application. Actually we'll check the core behavior of the application. It is working fine, or recharge आपण actually recharge करून बघतो, आपण actually money transfer करून बघतो. So that is black box testing is about. Okay, now write down the types, make a which sorry, so there are different black box testing we are going to learn from today. So very important, प्रत्येक टेस्टिंगचं पर्पज काय आहे ते इन डिटेल आपण वन बाय वन बघणार आहोत. सो जस्ट राईट डाऊन व्हॉट आर द डिफरंट ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग आर. ओके, एक चार्ट बनवतोय आपण, मेक अ 4 त्याच्यामध्ये ब्रांचेस बनवा. ओके, थोडस सुटसुटीत लिहा, 2 पेजेस लागले तुमच्या बुकचे तरी चालतील. ओके, usability testing, then functionality testing, performance testing, and the last one is security testing. So what are the different testings? What are the different black box testing we are going to learn, or on application कुठल्या कुठल्या testing करतो? So all we covered under this black box testing. Okay, so there are many types. Okay, under functionality थोडी जास्त space ठेवाल. There are again 2 subtypes, functional and non-functional testing. Okay, so write down under usability testing what we need to what are the different testing we used to check. Write down under usability look and feel, then ease of use, and the speed of processing. लिहू तिथेच मीच. Under usability testing, this is where we are going to test, we are going to check. Okay, then under functionality testing there are again 2 subtypes. Okay, the first one is a functional, and the second one is a non-functional. Okay, so write down under functional testing what are the different testing we are going to learn are BIE, BSc. Okay, so write down first one behavioral testing. हे फार छोटं दिसत नाही तुम्हाला, म्हणजे इनफ आहे ना की थोडं मोठं करू, म्हणजे फॉन्ट आय एम टॉकिंग अबाउट. It's enough, sir. Okay, sir. It's okay na, fine. So there are functional testing called behavioral testing, input domain testing, error handling testing. Backend testing ला तुम्ही slash database testing सुद्धा लिहू शकता. Database testing. Then there is a service level testing, and then there is a calculation based testing. We'll also going to see the difference between functional and non-functional testing. Okay, आता हे कोणकोणत्या इंटरव्ह्यू आस्क अ क्वेश्चन की व्हॉट आर द फंक्शनल टेस्टिंग, व्हॉट आर द डिफरंट फंक्शनल टेस्टिंग यू अवेअर ऑफ, तर तुम्ही एक शॉर्ट फॉर्म सुद्धा लिहू शकता, म्हणजे फॉर लक्षात ठेवण्यासाठी BIE BSc. BIE BSc म्हणजे बिहेवियरल, इनपुट डोमेन, एरर हँडलिंग, backend testing, service level, and C stands for calculation based testing. Okay, easy to learn.
किंवा तुम्ही जेव्हा उत्तर द्याल तेव्हा तुम्हाला सगळ्या कुठली मिस होणार नाही असं लक्षात ठेवलं तर BIE BSc. And write down under non-functional. So there are 8 different testing we are going to see: recovery testing, compatibility testing, configuration testing, installation testing, inter-system testing, sanitation testing, parallel testing, and globalization testing. So you can also remember this using RCCII SPG. RCCII SPG. And under performance, we will going to test load of the application, stress of application, data volume, and data storage. And under security, authorization, access control, encryption, and decryption. Okay, so out of these two, out of these four, the performance testing and security testing, they are called as a advanced level testing. Okay, advanced. Okay, and mostly they are performed by the senior testers. Okay, senior testers, those are the advanced level testing. Okay, the testers carrying an experience of 4, 5, 6 years of experience. Okay, mostly we used to deal with this usability testing and functional testing, carrying your experience 3 to 4 years of experience. Okay, from 1 to 4 years of experience. Okay, performance testing is mostly carried out by the senior testers because those are the advanced level testing. Okay, these are the core level and this is like advanced level testing, performance and testing. Okay, so mostly tumhala interview madhe the questions will be on these testings. Okay, and also yes, we are going to learn about this as well. What is load, what is stress, what is data volume, what is data storage. Okay, authorization, access control. So interview, if they ask you, you can explain them, but you can tell till now I didn't get chance to work on it. Okay, but yes, what exactly we test under load testing, stress testing, or data volume or data storage, that we are going to learn. Okay, understood. The types only, what are the different types we are going to learn. Okay, Yes. so okay, so we'll start with Yes. the usability testing, guys. Okay, interesting. जे काही ऍप्लिकेशन्स आपण आहेत बघतोय आता डे टू डे, त्याच्यावर तुम्ही आता इथून पुढे just try to think, just try to explore, just try to implement this testing on your day to day application. तुमचं व्हॉट्सअप असेल, इंस्टाग्राम असेल, फेसबुक वगैरे असेल, जे काही तुम्ही यूज करताय, so you can apply this testing on that application. Okay, so we'll start with the usability testing. Yes, so first testing we talk about the usability testing. Okay, so this usability testing is more focused on the UI part of application. Okay, or graphical user interface, GUI or UI, both are the same. Okay, what do you understand by UI? User interface. What exactly User it means? interface. User interface or graphical user interface, what does it mean? Graphical user interface पण चालते, user interface पण whatever we are seeing on the Sir, screen. whenever Correct. we ओके, सो ऍप्लिकेशनचा फेस जे तुम्हाला डोळ्याने दिसतंय, ज्या ऍप्लिकेशन जी स्क्रीन तुम्हाला दिसते, दॅट इज युजर इंटरफेस. यू आर इंटरॅक्टिंग, दॅट इज युअर इंटरफेस, लाईक यू आर इंटरॅक्टिंग विथ दॅट ऍप्लिकेशन. ओके, सो दॅट इज युजर फेस. तुम्ही इनपुट टाकताय. ओके, सो दिस इज युजर इंटरफेस ऑफ UPI, पेटीएम, और हे जे तुम्हाला दिसतंय व्हाईट बोर्ड अँड ऑल. ओके, सो दॅट इज युजर फेस. सो युजेबिलिटी टेस्टिंग is more focus on UI part only. Okay, not the core. Functionality wise we are not dealing with, we are just checking the user interface of an
application. So that is usability testing is about. Okay, so under that UI, what are the things we are going to check? The first one is a look and feel of the application. Okay, look and feel. So what do you understand by look and feel? Application कसं दिसतंय, how attractive or how pleasant the application is from customer point of view, right? So you can write down under look and feel. We are going to check the pleasantness and attractiveness of an application, okay, or of the screen from customer point of view, from end user point of view. Right? So whichever the application we are developing, okay, जे application आपण बनवतोय म्हणजे आपण टेस्ट करणार आहोत, और जे application customer end user यूज करणार आहे, सो त्याचा प्लेझेंट हाऊ अट्रॅक्टिव्ह, म्हणजे त्याचा रंगसंगती, कलर, फॉन्ट साइज, ओके, लोगोची फॉर्मॅट अँड ऑल दीज थिंग्स that we are going to verify. Okay, so as I said, usability testing focuses on what? The GUI, the user interface. So first we are going to check look and feel. Understood? Yes. Yes, sir. Okay, so आता हे पेटीएम आहे. So you can see how attractive की ब्लू कलर, इथे चांगली थीम दिसतेय, right? So font, everything is attractive, looks good, so that end user ला त्या साइट वर visit करायला म्हणजे it's like attractiveness, right? Attractive. You can see the application like Amazon or Flipkart. Okay, एक माइल्ड कलर, लुक एकदम प्लेझेंट आपल्याला वाटतं. आता इमॅजिन करा इथे डार्क रेड कलर आहे और एकदम डार्क ग्रीन कलर आहे, so it will not look like attractive, right? So from customer point of view, we check the look and feel of application, right? So that is that point, a pleasantness and the attractiveness of an application we are going to verify. Understood इथपर्यंत? Look and Yes, feel म्हणजे आपण काय yes. चेक करतो? Pleasantness and attractiveness of. Okay, then ease of use. Okay, how easy to use that application is. Okay, how easy, that is ease of use. So what we are going to use, what we are going to check, the user friendliness of an application. Okay, how easy that application is to use from customer point of view. म्हणजे application किती easy आहे कस्टमरला अंडरस्टँड करण्यासाठी किंवा यूज करण्यासाठी, सो दॅट म्हणजे राईट फ्रॉम द किड्स, म्हणजे लहान मुलांपासून ओल्ड एज पर्यंत, म्हणजे सिनियर सिटीजन्स, त्यांना हे ऍप्लिकेशन इझी वाटलं पाहिजे यूज करायला, राईट? लाईक अ व्हॉट्सअप. यू कॅन सी व्हॉट्सअप, हू इज युझिंग व्हॉट्सअप, म्हणजे एकदम लहान मुलं सुद्धा आजकाल म्हणजे इझिली ते ऍप्लिकेशन यूज करू शकतात, इवन इन द तुमच्या घरातले पेरेंट्स असतील वगैरे, right? So how the application is user friendly from customer point of view. So that is user friendliness of application आपल्याला चेक करायचंय. म्हणजे खूप कॉम्प्लेक्स फंक्शन आहे त्याच्यामध्ये. आता मला रिचार्ज करायचं असेल तर मला फार 2-3 टॅब आतमध्ये जावं लागतंय. ओके, आता बघा आपली युपीआय मला इझिली ऍक्सेसेबल, म्हणजे मला लगेच कळतंय की कसं रिचार्ज करणार. इथे क्लिअरली मेन्शन आहे, इथे मोबाईल नंबर मला टाकायचा आहे, देन इट्स रिटर्न ऑपरेटर, circle. Okay, so all these things, it's easy to operate from customer point of view. So as a part of ease of use, we need to check how much application is user friendly from customer point of view. So easily every category of user can easily use that application. Okay, so that is user friendliness or ease of use, how easy to use that application is, that we are going to check. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so now you can do you know the application called Hike? एक 5-6 वर्षापूर्वी आलं होतं. It is Yes, sir. similar like Facebook Yes, or sir. WhatsApp, right? It's Yes. again the chatting platform, but ते का चाललं नाही application? Because त्याचा जे काही it was not user friendly. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला चॅट सुद्धा करायला लागायचं, तर ते फार 2-3 ऑप्शन आतमध्ये जायला लागायचं काहीतरी, किंवा इट वॉज नॉट युजर फ्रेंडली. म्हणजे जेवढं सोयीस्कर आपल्याला फेसबुक आहे, इन्स्टा आहे, म्हणजे फार इझी टू अंडरस्टँड एनीवन, सो तेवढं हाईक वॉज नॉट दॅट युजर फ्रेंडली. सो दॅट वाईज ते नाही चाललं मार्केटमध्ये, म्हणजे जास्त लोकांनी रिस्पॉन्स त्याला दिला नाही, राईट? सो दॅट्स वाय दॅट युजर फ्रेंडलीनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. म्हणजे आता पेटीएम आहे आणि तसंच एक फ्री चार्ज आहे,
बट पेटीएम मध्ये रिचार्ज करण्यासाठी लाईक कॉम्प्लेक्स आहे. मग you will get irritated, you will switch to other application, right? So that's why user friendly is also important. User friendliness check करणं, so that is ease of use. Understood? इथपर्यंत कळालं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes. so under usability, the third point we are going to check the speed of processing. So what do you understand by speed of processing? So the application should take minimum number of steps to perform any task or specific task. Okay, so that is speed, how fast that process or that functionality पूर्ण होते तुमची, और तुम्हाला कमीत कमी इनपुट द्यावे लागतात वगैरे. So minimum number of steps the application takes to perform specific task, so that we need to check under speed of processing. Okay, minimum clicks, minimum इनपुट्स देऊन आपलं काम, आपला एक स्पेसिफिक टास्क पूर्ण झाला पाहिजे. सो दॅट फ्रॉम एंड युजर पर्स्पेक्टिव्ह, सो दॅट इज स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग. ओके, आता एक्झाम्पल घ्यायला झालं तुम्हाला, तर तुम्हाला इथेच दिसतंय एक्झाम्पल, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप ऍप्लिकेशन कॅन टेक. आता तुम्ही बघितलं असेल, मी तुमच्या पुढे लॉग इन केलं पेटीएम, आपोआप माझ्याकडे मोबाईल नंबर इथे पॉपअप झाला, राईट? मला टाकावा लागला का मोबाईल नंबर? नाही, आपोआप एअरटेल आलं. ही जस्ट फेचेस माय हिस्ट्री, की मी याच्या आधी कुठलं रिचार्ज केलं होतं, राईट? आता मी इथे सपोज मी क्लिक सुद्धा करतोय, तर मला प्रिव्हियसली जे काही रिचार्ज केलेत मी आपोआप आलेत मला, राईट? म्हणजे मला प्रत्येक वेळेस परत मला मोबाईल नंबर टाकायला लागला का? नाही, आपोआप आले होते. म्हणजे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप, मला मोबाईल नंबर टाकायला लागला नाही, मला ऑपरेटर पण आपोआप आलाय. ओके, देन सर्कल सुद्धा आपोआप आले. दे जस्ट फेच आउट फ्रॉम डेटाबेस की हा जो काय मोबाईल नंबर इट बिलोंग्स टू विच सर्कल, विच ऑपरेटर इट इज. ओके, देन आय नीड टू पुट अमाऊंट अँड मला प्रोसीड टू रिचार्ज. याच्या आधी जर पेटीएम तुम्ही चेक केला असेल, म्हणजे 2 वर्षापूर्वी किंवा 3 वर्षापूर्वी, दिस फंक्शनॅलिटी वॉज नॉट अवेलेबल. ओके, एव्हरी टाइम व्हॉट आय नीड टू डू, I need to enter mobile number, operator, amount. Also, I need to enter region as well. Okay, whether it's a Maharashtra region, Goa region. Okay, so मला ह्या डिटेल्स आधी टाकाव्या लागायच्या, बट आता ऍज सून ऍज मी हे टाकतोय तर आपोआप ऑपरेटर पण येतोय आणि सर्कल पण येत होतं, राईट? तुम्ही काही ऍप्लिकेशन बघितले असतील, लाईक आय थिंक इन फ्रीचार्ज और सम अदर ऍप्लिकेशन, आपल्याला तिथे ऑपरेटर प्रत्येक वेळेस सिलेक्ट करावं लागतं, राईट? सर्कल तिथे सिलेक्ट करावं लागतं, वेट्स महाराष्ट्र, गोवा, एमपी और वॉट एव्हर इट विल बी. ओके, देन अमाऊंट ऑल्सो वी नीड टू, अमाऊंट टाकावीच लागते. बट what under that speed of processing we need to check minimum number of steps application can take to perform specific operation. ओके, म्हणजे आता बघा, मला रिचार्ज करायचंय, मला हे ऑपरेशन परफॉर्म करायचंय, तर हार्डली मला फक्त काय टाकावं लागलं, अमाऊंट. ओके, अँड आय एम प्रोसिडिंग टू द रिचार्ज. ओके, सो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप ऍप्लिकेशन शुड टेक, दॅट वी नीड टू व्हेरीफाय अंडर दिस स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, आता अजून एक एक्झाम्पल द्यायचं झालं तुम्हाला, आता मी लॉग आउट करतो इथे. ओके, लॉग आउट केले म्हणजे मी फक्त आता व्हिजिट केले paytm.com ला. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट स्क्रीन विच अपियर्स ऍज सून ऍज मी पुट करतोय paytm.com. ओके, आता बघा, पेटीएमने इथे प्रिव्हिलेज किंवा इथे ऑप्शन दिले, डायरेक्ट मी रिचार्ज करू शकतोय. मला लॉग इन करायची पण गरज आहे का? गरज आहे का? नो, डायरेक्ट मी रिचार्ज इथून मला डायरेक्ट ऍक्सेसेबल आहे रिचार्ज. म्हणजे अगेन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप, म्हणजे प्रत्येक वेळेस लॉग इन करा, साइन इन करा, मोबाईल नंबर टाका, तो कोड मी स्कॅन करत होतो, नाही गरज. डायरेक्ट मी इथनं रिचार्ज ऑप्शन मला अवेलेबल आहे. तुम्ही जर दुसऱ्या वेबसाईट बघितल्या, फ्रीचार्ज अँड ऑल, तिथे तर हा ऑप्शन नाहीये. तिथे काय करावं लागेल, आधी आपल्याला लॉग इन करावं लागेल, अँड देन लॉग इन केल्यावर मग तुम्हाला तिथे रिचार्ज अँड ऑल दीज ऑप्शन्स दिसतील. ओके, सो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स द ऍप्लिकेशन शुड टेक टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक ऍप्लिकेशन. ओके, शॉर्टकट्स आहेत, राईट? काही शॉर्टकट दिलेत तुम्हाला, राईट? सो दॅट कम्स अंडर दिस कॅटेगरी. ओके, एखादा तुम्ही कॅटेगरी आहे ती तुम्ही फ्रिक्वेंटली बाय करतायत अमेझॉन कडून, तर अमेझॉन लगेच तुम्हाला तिथे आयडेंटिफाय करेल की दिस युजर ग्रॉसरी वगैरे आहे, तर ते तुम्हाला शॉर्टकट्स तिथे प्रोव्हाइड करतील लाईकवाईज. अंडरस्टूड? सो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स द ऍप्लिकेशन शुड टेक, सो दॅट इज अबाउट स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग. अंडरस्टूड? लुक अँड फील, एस ऑफ यूज अँड स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग. काय डाऊट इथपर्यंत?
No, sir. Not No, Yes, sir. ओके एकदम रिअल टाइम म्हणजे आता हे पेटीएम वगैरे असंच तुम्हाला तुम्ही जे काही तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये ऍप्लिकेशन तुम्ही टेस्ट कराल ओके जे काही ऍप्लिकेशन सो सिमिलर नोट यू नीड टू कन्सिडर दीज थिंग्स ओके जेच प्लेझेंटनेस युजर फ्रेंडलीनेस ओके यू कॅन गिव्ह इनपुट्स इन युअर डेली स्टेटस की बाबा हे ऍप्लिकेशन इज नॉट दॅट युजर फ्रेंडली म्हणजे एखादा परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यू कॅन गिव्ह सजेशन्स ॲज वेल ओके टू क्लायंट और जे काही आपल्या मीटिंग असतात त्याच्यात सुद्धा ओके म्हणजे तुम्हाला जे वाटेल तुम्ही किती चांगलं थिंक करताय ओके दॅट वॉट आय एम सेइंग फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर नाऊ बिल्ड द ॲबिलिटी ओके जस्ट ऍप्लिकेशन वापरू नका आता स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द टेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू व्हॉट्सअप यूज करताय फेसबुक यूज करताय रिचार्ज करतायत अमेझॉन यूज करताय ओके आता बघा तुम्ही आता चेक करणार प्रत्येक जण लुक अँड फील किंवा किती इझी हे यूज करणं किंवा त्याचा किती मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स तुम्हाला लागतायत टू हे करायला एखादा टास्क परफॉर्म करायला अंडरस्टूड नाउ थिंक फ्रॉम टेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू अँड स्टार्ट बिल्ड युअर दिस स्किल्स थिंकिंग स्किल्स की तुम्ही कुठली कुठली टेस्टिंग कुठे कुठे अप्लाय करू शकतात ओके सो दॅट इज अबाउट युजेबिलिटी टेस्टिंग ओके नाउ next category or next BBT techniques we are going to check now the functionality testing. Write down functionality testing.